Damen, herzlich willkommen zur Pressekonferenz des Bundespräsidenten. Ja, vielen Dank, meine Damen und Herren. Ich freue mich sehr, dass ich Premierminister Merz Carney aus Kanada heute im Kanzleramt willkommen heißen darf. Lieber Mark, herzliches Willkommen. Warm welcome to the Chancellor in Germany. Ich freue mich sehr, dass wir heute zusammenkommen. Wir haben uns das letzte Mal in Kananaskis in Kanada in der Nähe von Calgary, deiner Heimat, gesehen beim G7-Treffen. Das war ein sehr erfolgreicher G7-Gipfel. Dank auch noch einmal für die sehr erfolgreiche Präsidentschaft in der G7. Kanada hat es geschafft, die 7 großen Industrienationen bei einer ganzen Reihe von Themen auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen. Sie erinnern sich möglicherweise an die gemeinsamen Erklärungen, die wir zum Abschluss dieses Treffens in Kanada vor einigen Wochen abgegeben haben. Wir haben heute die Gelegenheit genutzt, über den Ausbau unserer bilateralen Beziehungen zu sprechen. Deutschland und Kanada teilen eine große Schnittmenge an gemeinsamen Interessen und auch an gemeinsamen Werten. Wir sind uns deshalb darüber einig, dass wir unsere Zusammenarbeit weiter intensivieren wollen. Ich will dazu 3 Bereiche besonders hervorheben. Erstens den Bereich der Verteidigungsindustrie. Wir sind Verbündete in der Nordatlantischen Allianz und wollen unsere Zusammenarbeit hier bewusst über den Atlantik auch hinaus ausbauen. Zweitens, wir werden auch den bilateralen Handel stärken. Kanada war ja Partnerland bei der diesjährigen Hannover Messe, bei der Hannover Messe Industrie. Es geht hier um Zukunftstechnologien wie KI, Digitalisierung, Robotik. Wir wollen neue Partnerschaften schmieden. Und drittens, ich begrüße den kanadischen Wunsch, noch enger mit Europa zusammenzuarbeiten. Beim EU-Kanada-Gipfel im Juni haben wir dazu bereits die Weichen gestellt, auch mit der Unterzeichnung einer Sicherheits- und Verteidigungspartnerschaft. Und in diesem Zusammenhang ist es gut, dass das CETA-Freihandelsabkommen nun einen Rahmen für unseren Handel bietet. Dieses Abkommen ist nun endlich in Kraft und es hat auch die ersten Wirkungen bereits erzielt. Seitdem es in Kraft getreten ist, hat das Handelsvolumen zwischen Europa und Kanada um rund 1/3 zugenommen. Das zeigt, wie Freihandelsabkommen auch im gegenseitigen Interesse Wirkungen erzielen können. Dieses Abkommen ist ein echter Wachstumsmotor und wir wollen dieses Instrument weiter nutzen. Unsere Wirtschaftsminister unterzeichnen heute eine deutsch-kanadische Absichtserklärung zur Zusammenarbeit im Rohstoffbereich. Auch das ist eine Zusammenarbeit, die ich sehr begrüße und die wir unterstützen. Das ist ein guter Schritt, um unsere Volkswirtschaften zu stärken und auch sicher zu machen. Ja, und unvermeidlich das Thema Ukraine beschäftigt auch uns. Lieber Marc, du hast vor deiner Reise nach Berlin die Ukraine besucht. Du schlägst damit eine Brücke auch in einem sehr wichtigen historischen Augenblick. Wir stehen gemeinsam seit dem ersten Tag des russischen Überfalls auf die Ukraine zusammen. Uns ist wichtig, dass wir angesichts dieses Angriffs auch die euroatlantische Sicherheitsordnung stärken. Wir haben heute uns zu den diplomatischen Bemühungen abgestimmt, die Waffen in der Ukraine nun endlich zum Schweigen zu bringen. Wir unterstützen die diplomatischen Anstrengungen von Präsident Trump, Russlands Angriffskrieg zu beenden. Das Ergebnis muss ein gerechter und dauerhafter Frieden sein, der ukrainische und auch euroatlantische Sicherheitsinteressen schützt. Wir haben schließlich 2 Fragen intensiv beraten. Erstens, wie kann der Weg zu einem Gipfel unter Beteiligung von Präsident Zelensky aussehen? Wir wissen, dass das ein schwieriger Weg ist. Zweitens, welche Sicherheitsgarantien bedarf es, damit ein Gipfel auch einen Durchbruch zu wenigstens einem Waffenstillstand, der andauert, bringen kann? Präsident Zelensky hat in Washington in der letzten Woche deutlich gemacht, er ist bereit, sich mit Putin schon in den nächsten Tagen an einen Tisch zu setzen. Es ist jetzt Moskau am Zug. Wenn es dem russischen Präsidenten ernster meint ist, damit ist dem Töten ein Ende zu machen, dann nimmt er das Angebot an. Bleibt dieser Schritt der russischen Seite aus, dann braucht es noch mehr Druck. Für diesen Fall arbeiten wir in der Europäischen Union an weiteren Sanktionen.
Der amerikanische Präsident hat weitere Strafzölle ja auch seinerseits nicht ausgeschlossen. Ja, meine Damen und Herren, um die Chancen auf einen erfolgreichen Gipfel zu erhöhen, entwickeln die Europäer, die Vereinigten Staaten von Amerika mit den ukrainischen Partnern mögliche Sicherheitsgarantien. Auch darüber haben Merz Carney und ich soeben gesprochen. Solche Sicherheitsgarantien für die Ukraine müssen stark und zuverlässig sein. Es sind Sicherheitsgarantien, die zuallererst das Ziel haben müssen, die ukrainische Armee auf Dauer in die Lage zu versetzen, das Land zu verteidigen. Alle weiteren Fragen können erst dann gestellt und beantwortet werden. Abschließend, lieber Marc, dein nächster Halt ist Lettland. Dort übernimmt Kanada als Führungsnation Verantwortung bei der Verteidigung der NATO-Ostflanke. Wir haben, wie Sie alle wissen, ja auch begonnen, damit eine Brigade in Litauen aufzustellen. Das zeigt, wie eng wir auch hier kooperieren mit den baltischen Staaten. Und das zeigt, unsere Allianz ist und bleibt transatlantisch. Kanada trägt dazu in besonderer Weise bei. Und dafür möchte ich mich bedanken. Das ist eine wirklich sehr gute, partnerschaftliche, auch persönlich freundschaftliche Zusammenarbeit, die ich sehr schätze. In diesem Geiste, ich freue mich auf unsere weitere Zusammenarbeit. Noch einmal sehr herzlichen Dank für deinen Besuch und herzlichen Dank dafür, dass auch Kabinettsmitglieder von dir und von uns heute zusammentreffen und das von mir bereits zitierte Abkommen, die Absichtserklärung unterzeichnen. Wir vertiefen unsere bilaterale Zusammenarbeit und wir tun das mit großer Dankbarkeit, aus tiefer Überzeugung. Kanada und Deutschland verbindet sehr viel miteinander und wir wollen auf dieser Basis unsere Zusammenarbeit auch weiter ausbauen. Great. Thank you very much, Chancellor, dear Friedrich. Thank you for your hospitality. Being here was as enjoyable as it is productive. And, you know, my mind's cast back to when we renewed acquaintances in April of this year, just in April, after we were both elected. We met in Rome, and we discussed how really in a changing global environment was creating deep vulnerabilities in terms of collective security, in defense, in supply chains, and how our economies have functioned. And we committed to explore common solutions at that point. And I want to pick up a bit on what the Chancellor has just said, because it shows that we're making progress on exactly those issues. And starting with collective security, it's hard to overstate how important the commitment of Germany, Canada, other NATO partners to the 5% defense spending, the bold leadership of Germany in helping to make your personal leadership and helping to make that happen for NATO as a whole, that 5% commitment. For Canada, to put it in context, this will represent a quadrupling of our defense expenditure between our last budget in 2024 and the end of this decade. Also, with respect to collective security, it matters where we are and how we work, and Germany's commitment in the Baltics and Lithuania. As the Chancellor just said, I will be traveling from here with colleagues to Latvia, where we have over 2,500 troops stationed and have been active over the course of the last decade. And of course, again, and with your leadership through the E3 at the Coalition of the Willing, Canada is participating in broader collective efforts to bring peace and security to Ukraine. Now, we know that peace can only come through strength. That means strength in terms of sanctions against Russia in this illegal war. It means strength in reinforcing Ukrainian armed forces, which we are both doing in terms of materiel. And it means robust and credible security guarantees. And we had detailed discussions on those, working through the modalities. We both, I will reiterate how much we welcome President Trump's openness to U.S. participation to help align with the work of the Coalition of the Willing. With respect to defense, I just want to say a few words. That big increase in spending that we're both doing, we're very conscious, individually and collectively, on making sure that is as effective as possible.
that spending is as effective as possible. And being effective starts with true partnerships. So for Canada, it is very important that we are developed a security and defense partnership with the European Union. Will help us to, deliver on our NATO capability targets, particularly through participation in Europe's Security Action for Europe, or SAFE program, as an instrument of rearm for Europe. And I want to thank the Chancellor for his personal support of Canada's participation in this action plan. There are many tangible opportunities, and I'm going to highlight one. We are announcing today, this morning, that Canada is in the process, we've announced this fact previously, we're in the process of renewing our submarine fleet. So it is one of our most important defense initiatives. We've been running a process. There's a wide range of interests in helping us with this. We have narrowed the list to two finalists. And I look forward, along with the Minister of Industry, Melanie Joly, who is here, and the Minister of National Defence, we will be visiting ThyssenKrupp Marine Systems facility in Kiel later today. So the German-Norwegian partnership is one of the two finalists for this, consistent with the cooperation potential that we have, and consistent with Canada fully fulfilling its responsibilities on all three of our coasts, the Atlantic, the Pacific, and of course the Arctic. And the other factor I just wanted to highlight is our joint work to bring resiliency to supply chains. One of the big vulnerabilities that's been exposed by the Ukraine war, it was exposed by COVID, it's been exposed by the changing global trade dynamics, are vulnerabilities in supply chains, including in critical metals and minerals. Now, Germany has been amongst the leaders in beginning that diversification away from China, particularly China and Russia. Canada can play a role in accelerating that diversification for Germany and for Europe. And these issues are only going to become more important. There's likely to be a fourfold increase in the demand for critical metals and minerals over the course of the next decade. Alors que Allemands et d'autres dirigeants cherchent à diversifier leurs fournisseurs de minéraux critiques, le Canada est bien placé pour répondre à leurs demandes. Avec les réserves abondantes de minéraux critiques, nous pouvons ensemble assurer un approvisionnement sûr et fiable, qui permettra à nos pays de mieux se positionner pour devenir les leaders mondiaux dans ce contexte. Now, at the G7 summit that the Chancellor mentioned a few months ago in Kananaskis in my home province of Alberta, the Chancellor and I, and we were joined by others, in developing a critical minerals action plan. Basically, for this diversification to happen, you need willing buyers as well as willing sellers. And we have an initiative to help develop and stockpile those critical minerals. And it's in that context that the Minister of Natural Resources and his counterpart will be signing a joint declaration on intent on critical minerals cooperation, so to accelerate innovation, investment, and collaboration. And in this regard, we are already seeing progress since our meeting in June, and I'm going to give just a couple examples to make this tangible. Troilus Gold Company, which is a Canadian mining company, has signed a long-term copper supply agreement with Hamburg-based Arubis AGA, one of Europe's leading smelter and recycling groups. In Quebec, Torngat Metals has entered into an MOU with VAC, which is a leader in global rare earth magnets, a lesson that our partners to the south, the Americans, have learned about the vulnerabilities in the rare earth magnet supply chain. So we're creating a rare earth magnet supply chain between Quebec, between Canada and Germany. And then in addition, RockTech Lithium, which is a Canadian-German clean tech company, accelerating decarbonization through a lithium agreement. So there's high-level
declarations of intents, there's action plans, but what really matters is these transactions at the bottom. If I could summarize, there's a common theme. We're moving from a world where there's exposure to vulnerability. The vulnerability and instability is, I think, the norm in the global economy, global geopolitics, but countries like Germany, Canada, partnership with the European Union, can provide stability and prosperity for our citizens. And this, whether it's in what we've worked on today, whether it's providing security guarantees, whether it's Volkswagen's investment in Ontario or Bombardier's an aircraft hub here in Frankfurt, this partnership provides a rock and a foundation for that shared prosperity. So I thank you for your attention, and we look forward to questions. Thank you. Thank you very much. First to Showbiz. Sorry. Bonjour, ici Claude Barnes de la presse. Ma question s'adresse à vous, M. Carney. Le ministre du Commerce, M. Dominique Leblanc, va être à Washington pour reprendre les négociations sur les tarifs. Est-ce à dire qu'une entente est à portée de main entre le Canada et les États-Unis? Et croyez-vous que votre décision d'abandonner certains tarifs de la semaine dernière joue un rôle dans cette relance des négociations? Et peut-on s'attendre à une entente au cours des prochains jours? D'accord. Merci pour votre question. Oui, soyons clairs, la circonstance maintenant, la circonstance actuelle, est que le Canada a maintenant le meilleur accord, en effet, avec les États-Unis. C'est-à-dire que, comme vous le savez, plus de 85% de nos exportations sont dans en effet, c'est de libre-échange avec les États-Unis. Mais il y a des enjeux importants qui concernent les secteurs clés comme l'acier, l'aluminium, l'automobile, la cuivre et puis le bois d'œuvre. Et M. Leblanc et notre équipe vont mettre l'accent sur ces secteurs stratégiques. Il y a beaucoup d'occasions pour la coopération entre les États-Unis et le Canada dans ce secteur et d'autres secteurs. Et il y a une possibilité d'un meilleur accord entre nous, un accord stratégique. Et finalement, en même temps, il faut préparer pour la revue de l'accord de l'ACM. Et dans ce contexte, le contexte de libre-échange actuel, la nécessité d'avoir des négociations sur les secteurs stratégiques et les préparations pour la revue de l'ACM, c'est une bonne idée d'établir un équilibre, c'est-à-dire de harmoniser avec les États-Unis en ce qui concerne la plupart des biens. Okay. Merci. Thank you. Prime Minister, just one question about raw materials. Could you please explore a bit more what Canada can realistically actually offer to Germany and Europe, given the fact that ports on the East Coast and also pipelines are still lacking? And as a former central banker, how worried are you about the stability of the US financial system because of the interventions of Trump at the Fed? Und Herr Bundeskanzler, haben Sie auch über das Thema Nahost, Israel, Anerkennung palästinensischer Staat gesprochen? Denn Kanada hat ja angekündigt, dass es im September einen palästinensischen Staat anerkennen will, genauso wie Frankreich und Großbritannien. Hat das bei Ihnen Eindruck hinterlassen? Wird Deutschland diesen Weg auch gehen, gerade nach diesem Angriff, den wir jetzt erlebt haben, auf das Krankenhaus im Gazastreifen? Danke. Okay, you're welcome to take the second part of my question if you wish. Thanks for the question. Look, there's a huge range of immediate opportunities with respect to critical metals and minerals, and there are medium-term opportunities with respect to all forms of energy, including LNG and hydrogen. And I'll quickly explain how we make those happen. Our government is in the process of unleashing $500 billion of investment in
energy infrastructure, port infrastructure, particularly intelligence infrastructure as well, with AI. And a number of those investments, the first of which we will be formally announcing in the next 2 weeks, are with respect to new port infrastructure. And some of the examples in the public domain will include from reinforcing and building on the Port of Montreal, Contrecoeur, a new port effectively in Churchill, Manitoba, which would open up enormous LNG plus other opportunities and other East Coast ports for those critical metals and minerals. So there is a lot happening. It's the number one focus of this government is to build that infrastructure, and particularly infrastructure that helps us deepen our partnership with our European partners, and particularly Germany. With respect to the United States financial system, the strength of the United States financial system is many and varied. Its strength on its diversity, bedrock of capital, ability to adjust to many circumstances and much volatility, and I'm confident that whatever the source of that volatility, U.S. financial stability will continue. Of course, prices will adjust to new news, so I don't discount those changes. Chancellor, over to you. Ja, vielen Dank, Herr Rinke. Der kanadischen Regierung und dem kanadischen Premierminister ist die Position der Bundesregierung im Hinblick auf eine mögliche Anerkennung Palästinas als Staat bekannt. Wir werden uns dieser Initiative nicht anschließen. Wir sehen die Voraussetzungen für eine staatliche Anerkennung gegenwärtig in keiner Weise als erfüllt an. Und insofern bleibt es in dieser Frage bei unterschiedlichen Auffassungen. Die Ereignisse der letzten Tage und Stunden haben an unserer Haltung in dieser Frage nichts geändert. Wir werden diesem Schritt, wenn er denn bei der Vollversammlung der Vereinten Nationen im frühen Winter, im späten Herbst auf der Tagesordnung steht, nicht folgen. Aber noch einmal, die unterschiedlichen Auffassungen dazu sind beiden Regierungen bekannt. Chancellor, Prime Minister, good morning. Prime Minister Carney, now that the field has been narrowed to 2 bidders for the submarine program, what is your government's intention in terms of a full competition, or are you going to negotiate with a preferred bidder? And Chancellor, how important is drawing Canada into the partnership with Norway to the Transatlantic Alliance? Yeah, well, I'll answer the one directed to me. Look, we will conduct procurement as we always do, fully, transparently, fairly. So as I mentioned in my remarks, the Minister and I will be visiting in Kiel later today, and as it happens in October, we'll be visiting the Korean facility. So even from that perspective, not that I am the technical expert, the Minister has more technical expertise, I'm not the technical expert on submarines, but even from that perspective, just to have the assurance of a level playing field in terms of access and information. But I'd stress that these both 2 bidders, and since I'm in Germany, I'll refer to the German-Norwegian consortium, meet all the technical requirements, the capability requirements. That's why we've been able to accelerate the process. There's a clear difference in their ability, the 2 finalists, to meet those technical requirements, which are very demanding, because in Canada, submarine means weeks under the sea ice, as well as in the Pacific at the same time. So we need to be able to have year-round fleets in all 3 coasts under quite demanding conditions. So that's how the field narrows quite quickly. So it's a testament to both of these companies, both of these consortium, that they qualify. But the one other element that I would mention, which is, and I know the Chancellor is very conscious of this as well, is that our governments will be spending rightly a great deal of money to make our citizens more secure, to make the world more secure, to work with our allies to make the world more secure. We want to spend that as effectively as possible, so interoperability and cooperation is important, and we want to have the maximum economic benefits
in our economies as well. So those will be important considerations. En français, très rapidement, très brièvement, si je peux. Le processus va être équitable et transparent, comme d'habitude, mais on va ajouter quelques considérations et la plus importante sera les bénéfices économiques au Canada et la capacité d'avoir interoperability en anglais, en effet, avec nos partenaires. Et point final, c'est je veux faire un témoignage à le consortium d'Allemagne, Norvège et puis de la Corée, parce que les spécifications sont très, très difficiles dans cette concurrence. Merci. Ich bin dankbar, dass Premierminister Merz Carney gleich das Unternehmen TKMS in Kiel besucht. Ich werbe dafür, und zwar gar nicht mal nur aus der Sicht der deutschen Industrie, sondern auch aus der Perspektive heraus der Vereinheitlichung der Systeme und der höheren Stückzahlen. Wir haben einen Raum, den wir gemeinsam sichern wollen, das ist der Nordatlantik. Der verbindet uns, aber er ist auch ein Raum, den wir gemeinsam sicherheitspolitisch betrachten müssen. Und wenn wir hier zu einer gemeinsamen Lösung kommen, Sie haben Norwegen bereits angesprochen, und Kanada hinzukäme, dann wäre das ein sehr starkes Signal, dass wir zum einen auch den Nordatlantik bereit sind, in der Verteidigung zu stärken und zum Zweiten, dass wir eben Stückzahlen und Standardisierung in der Nordatlantischen Allianz vorantreiben. Ich begrüße das sehr. Sie wissen das vermutlich von mir, dass ich auch innerhalb der Europäischen Union darauf dränge, dass wir die Zahl der Systeme reduzieren und dass wir gleichzeitig die Stückzahlen nach oben bringen. Denn nur dann können wir mit dem Geld, das wir zur Verfügung stellen müssen, auch ein höchstmögliches Maß an Effizienz gewährleisten, gerade wenn es um die militärische Beschaffung geht. Deswegen ist der Besuch von Premierminister Carney in Kiel auch unter strategischen Gesichtspunkten ein ausgesprochen wichtiger Besuch, aber natürlich auch unter industriellen Aspekten würden wir uns sehr wünschen, dass es hier zu einer Vertiefung der Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Kanada kommt. Vielen Dank. Herr Fischer, noch eine Frage. Herr Premierminister, Herr Bundeskanzler, eine Frage an Sie beide zum Thema Ukraine. Der US-Präsident hat ja in der vergangenen Woche die Erwartung geäußert, dass innerhalb von 2 Wochen ein Treffen zwischen Zelensky und Putin stattfindet. Diese Frist läuft nächstes Wochenende aus. Welche Reaktion von Trump erwarten Sie, wenn dieses Gespräch nicht zustande kommt bis nächstes Wochenende, und welche Handlungsoptionen haben Sie dann selbst? Und Herr Bundeskanzler, aus aktuellem Anlass noch eine innenpolitische Frage an Sie. Beim Wehrdienstgesetz hat es ja gestern noch einmal ein bisschen geruckelt. Die Bedenken der Union sollen jetzt ausgeräumt worden sein. Was bedeutet das genau? Hat man sich da informell auf irgendwelche Bedingungen geeinigt, unter denen die Wehrpflicht dann doch wieder eingeführt werden sollte, zum Beispiel was den Truppenaufwuchs angeht? Ja. Zunächst einmal, was die Ukraine betrifft. In der Tat ist es so, dass ja in unserer Anwesenheit in der letzten Woche Präsident Trump mit Präsident Putin telefoniert hat und wir anschließend über das Telefonat beraten haben. Die Erwartung haben wir gemeinsam ausgesprochen, dass es zu einem Treffen zwischen Präsident Zelensky und Präsident Putin innerhalb von 2 Wochen kommt. Putin hält es für richtig, dieses Treffen an Vorbedingungen zu knüpfen, die aus der Sicht der Ukraine, auch aus unserer, auch aus meiner persönlichen Sicht völlig inakzeptabel sind. Insofern scheint es hier wieder erneut eine Verzögerungsgeschichte
Strategie auf der russischen Seite zu geben. Wenn es zu einem solchen Treffen nicht kommt, wie zwischen Trump und Putin vereinbart, dann liegt der Ball wieder bei uns. Ich meine damit bei den Europäern und bei den Amerikanern. Wir werden dann erneut darüber beraten. Präsident Trump hat angeboten, dann zu einem trilateralen Gespräch einzuladen, also zu einem Gespräch zwischen ihm, Putin und Zelensky. Das wäre dann sozusagen der logische nächste Schritt, der folgen müsste, wenn es zu diesem eigentlich vereinbarten Treffen innerhalb von 2 Wochen nicht kommt. Was die Gesetzgebung betrifft bei uns, Herr Fischer, dieser sogenannte Leitungsvorbehalt, der eingelegt worden ist, ist ein im Grunde genommen jede Woche stattfindender Vorgang, wenn in der Ressortabstimmung noch ein Nachbesserungsbedarf gesehen wird von der einen oder von der anderen Seite. Das ist ein ganz übliches, normales Regierungshandeln. Es gab den Wunsch auf der Seite der Union, auch aus der Bundestagsfraktion heraus, dieses Gesetz jetzt noch einmal etwas zu erweitern, auch auf einen gewissen Automatismus hin, dass dann sozusagen automatisch wieder eine Wehrpflicht in Deutschland gilt, wenn eine bestimmte Kopfzahl nicht erreicht wird in der Rekrutierung freiwilliger Soldaten für die Bundeswehr. Der Bundesverteidigungsminister hat aus meiner Sicht zu Recht darauf hingewiesen, dass dafür die Bedingungen geschaffen werden müssen. Das sind vor allen Dingen Kasernen, die wir nicht mehr haben. Das sind Ausbilder, die wir nicht mehr haben. Das heißt also, wir könnten, selbst wenn wir alle zusammen wollten, heute am Tag das im Jahr 2011 ausgesetzte Wehrpflichtgesetz nicht einfach wieder in Kraft setzen. Dafür fehlen die tatsächlichen Voraussetzungen. Insofern sind wir uns in der Koalition einig, dass diese Voraussetzungen jetzt geschaffen werden müssen. Dazu werden wir morgen im Kabinett, wir tagen ja, wie Sie alle vermutlich wissen, im Verteidigungsministerium morgen, wir werden dazu morgen die ersten Schritte gehen. Das ist ein in der Koalition verabredetes Gesetz, so ist es auch im Koalitionsvertrag verabredet, aber das ist erst der erste Schritt. Wenn wir sehen, dass wir die Zahlen nicht erreichen, die wir brauchen, dann wird der nächste Schritt folgen müssen, und zwar beginnend mit einer Wehrerfassung, für die dann auch die Vorbereitungsarbeiten jetzt beginnen. Also wir sind uns in der Zielrichtung einig. Die Unionsfraktion hätte es gerne etwas schneller gesehen, aber das stößt offensichtlich auch an objektive Grenzen der Machbarkeit. Aber da gibt es keinen grundsätzlichen Dissens. Wir sind uns in der Koalition einig, dass wir die Bundeswehr auch in der Zahl der Soldaten deutlich aufbauen müssen. Und das genau werden wir in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren gemeinsam tun. And just briefly, with respect to the potential bilateral meeting, I was in Kyiv 2 days ago, met with President Zelensky, and he reiterated that he's willing to meet President Putin anywhere neutral. In other words, he doesn't expect President Putin to come to Kyiv, and he doesn't plan to go to Moscow for that meeting. But anywhere else is fair game. And as the Chancellor just said, we see President Putin putting conditions and conditions, installing and being afraid of having this meeting. So what does it mean? Well, to be honest, I think from whether the meeting is immediately happening or before the trilateral, as the Chancellor rightly says, which is the key meeting chaired by President Trump, it's important to stand by Ukraine. And so that's the 19th sanction package of the European Union. It's the latest sanctions Canada's put in place. We've now sanctioned over 3,000 Russian entities and their enablers. It's providing military capacity, and we announced the delivery next month of the NATO package, the so-called Pearl package, to Ukraine, an additional $2 billion in total investments, including in Ukrainian drone production capacity. This is what they need, and then Canadian assistance and development of those drones and supply to Ukraine. So standing by, and final point, again, this is where the cooperation is important, is we did discuss beyond the 19 sanction package what other forms of financial sanctions could be possible if necessary. If necessary, obviously, the right path here is for President Putin to sit down and end this senseless killing for which he is responsible.
Vielen Dank. Vielen Dank. Many thanks. Thank you. And have a safe trip to the Baltics. And have a safe trip. Yeah? Your Thank you. location. Okay, thank you.